deve dover fare siete io per dover fare organe deve fare io vorrei ne amar
So, Chini, Sarapiki, Navasanje Bati, Sanje Shikini, Sesungula, Intapani, Redishini, Jeffrey, Ibada. That Yenani, Sanje Dante, Arab, Mundo, good faith, never, etc. The Sanje Shaggy went and there was to America. Sure, when then that and then it came around tea and not the great. Like it didn't singing time national, then that then good identity, who are in there. Today, no silver in my inner, then was the today, in doing in a zero over in us, they didn't go to property around the Savio. They in that was a big loss of it. We get to say, Nani, keep that you do it ready. In the second, the turkey, round it. Ever get where it is in my way, just to me and take it back to you. What they included, charging, investing for a day. It is dead around it, it is not that someone can get that they teach you in. And they never get a mine. They think it is not that taking now which is what is our inner. And they never say you name it in George. They don't take it at all. None of the days who have and give the income. From the revenue is a small example. Single university. Never coming here in a number. My name is United States. Taking the ship in a minute, the union was on the Islam in a around the Janta Parkway and a study on the mountain between them. In any word, the again, you know, what you are around. Never in the right setting. Jewish Hallelujah, how much sharp doing the they already came out, now it was surely the daily target of this world. There's a complete Vinaya, software to the data from the data. Thus, yet from taken, the able by Siku, cannot be it. Cannot be it. Yavar Kabe, number 20, number 30, you two mongoose. Word symbol, even the Mongo, so in shape it is There are many never from combative work, then I am doing then I the would be Lamima Miram, which Miram to your then I think Ratun, Gay, there say the public and they must come in Lavara, they sudden society travel. Jela Sandy from condition, you know, the town, really in a city. Sandy from yet never got in the marriage, Sandy said to the daughter, traveling to it, and there. Now they developed to for the day, the day for the yet the Satan Rai, other thing, I didn't think that is not. They don't take care of somebody, Sandy, Mumbai, but somebody, but it is. Where it is another most the young people are great. They were middle in Vinaya, something the Sanji never come over negative, but the shade right there. Like the but the work of it, they be very good, the Mongols, yoga, and things to do. So some get generous about that is really. That very good. Again, on a Mongols will just like a gang, pretty good on the Zena, the Paris on that. What to say? Gain on a Mongols, it would be good to know where that I must be the story of the king put upon. I reason then I again on you, but the Paris gate was up Janada from Sri Lanka in
대신에 거의는 그렇게 갈 수도 있나? 그럼 그 굉장히 타임을 잡고 제출을 찾고 이나지 그럼 그게나 여기 그게나 그것도 있나? 그럼 그 괜찮은 그 주제에 따라서 내가 라이트를 이제 있나? 이제 그냥 그래가지고 세상 그 컨택을 주제인다. 저게 또 있나? 이제 이제 자, 그만대로 너는 여러 지역에서 가공시 여러 토픽이 남편과 너의 지역이 각 개발된 유튜브 제재 개념 자산이 뇌 손이 불행 소팅 이거 우리 나와서 대신 불행 소팅 기다 여러 소팅이 지게와 내가 누구한테 말하는 주제지 주제다. 마음관이 참 대신 야양 불행 프로그램 제 기도가 주제 지어가 제 간에 최소 야당 예배인데 그때 이메 여러 그쪽 대세적 간에 넘을 기회 생기 제도 강 So here, as last, in the first Vinaya conference, we had discussed about how we do in the future. At that time, we agreed to organize a Vinaya conference once in every 2 years. So far, these 2 years, we organized it and we haven't started it here only, but in the future, we also see the importance of organizing such a conference somewhere else than this monastery. So first of all, I would like to ask our abbot to say a few words and then we will go on for it.
오늘은 제가 그렇게 정보를 가지고 있는 것처럼 우리는 나눠서 오늘 또 같이 기도를 지지 뭐 마시는 데서 전화받아서 오늘 소소 지내 주말에 이 가지 넘어가서 소소 지내 주도 또 맞는데 거를 주요는 오늘 공부를 가는 거거든요. 아, 이게 진짜서 하나에 맞는 계산 너네 시대에 걸어서 파생된 대화나 상황이 제일 문제는 공부용 코스를 와. 원래 그 코스를 어떤 내마에는 이 가지고 하시면 내마에는 말로 계획에 사과하네. 어떻게든 내가 제한테 제가 가는 거고요. 아, 되게 손이 되게 말에 말로 되네. 계획에 아니 다 사과하는데 강사파나 때문에 돼야 되나? 얘를 놓으려니까 다 말로서 내를 놓아서 맞아서 세다 되는 얘를 놓아야 돼. 제가 계셔버려. 만약 대사 내를 계셔버려서 세다 얘를 놓아야 돼. 원래 저는 그때 바로서 소소소소를 주요하는데 세바를 다 얘를 주는 아니 뒤 드라마 되고요하는 말도 리파 얘를 주요. 세바 얘를 주는 드라마 되고요. 대성다 다 바로서 마법 받아 이해하냐? 아니 다 다니지 어찌 리벨 돌리 되고 가리가리 제도 사래. 그럼 저한테 가지 내가서 하는지 뭐 주바트 내라고는 뭐 주바 내라고는 제가 주바트 제가 가래 가보래서 나기네마 아니 저때 방법도 쉬워이. 저때 방법도 나라서 저런 것이 올리고 그러네. 저런 것이 걸어 주요하네. 다른 나라는 어째서 손대를 대마서 공부하시네. 아니 여기는 다른 도시 레벨들이 계층권이 말은 뭐네? 국민들 대표가 말하는 순서도 그것도 안 나와야 돼. 하려면 계층권을 손대. 내가 차도 제네. 내 도시 레벨들이 손에 사천권이 말 차도 제네는 아니는 순서도 아니 하나는 공사 중앙에 대입하면은 저런 것들이나 이 가만에 같이 제세나 맞는 분이 해야지. 아니 다 가나 마음가는 그것을 생각하고 있는데 너한테 먹는 거예요. 그래서 나도 앞에서 그대로 주고 채워주 마음가는 나는데 오늘 저는 자신을 생각하나 야보지로 거야 거든 너무 이는 다리 대표 문제 봐야 분들 가고 다리 대표는 너무 너무 이나 아니 이들 말은 시다지지로 시다지지로 마음을 쓰는 다른 바라나시를 일하듯이 제 속이 상포지 하는 나로서 계산되는 용도를 디가 다다 저거 내야 아니 다리 제가 잘 거기 하고 지나고 지리세는 가고 때문에 보내 제가 해야 보내 가만 뭐지는 가만도 대표에서 내가 너한테 먹어야 서로 노래는 오늘은 다른 것을 데리고 가서 그거 제대로 지어줘야 이거 다 드리지 다시들
做我们的做民对可以那样，要不必须要为这个呢，原来是的错位呢，这个准备呢，你这边呢的看见到了，不多开了，那个不行，用啥的，这些你别上家那里去弄，那对我们那样，这是我们的。就学的，我们把这些东西送给人呀，我们不必学的，看见到的呀，这个你是学你，这个说到咱们电脑了，你，我把他人呢，特别是这个，他可能是等天的送给人了，这个最近呢，我这个同样的做了，之前。그러니까 그래 차상을 집에 깨워 지금 그래 여보세요 그리고 리더라고 그래 나로 주신 So first of all, pass the mic. Whatever you do is about this. Thank you very much. I think within 3 days we got to know about the 3 existing traditions or denominations about their Vinaya rules and regulations. And today we saw that Dr. Dorji, what he has given us a vivid picture of the different Vinayas. It's helped us very much to realize each other. And this kind of Vinaya conference, I think, is very specific field. This kind of conference was not held in other countries even. So this is, for me, it is the first time I joined so specific subject matter about the Vinaya, which is very important for the Buddhist monks order. And I had learned a lot of things from this conference. And the more it happened in different places, I think the more the Vinaya will be open for everyone, and we can realize each other very much, and it will be also a great benefit for the Buddhism in future. The idea, of course, I'm from Bangladesh, so it's very difficult to organize a Churches conference in our country. But we have some of the very important resources, also some very good scholars about the Buddhism. So we may bring such a scholar to the future conference, and we can share ourselves about the Vinaya tradition. Though Theravada tradition is existing in our country, but still from 5th century to the 12th, it was the Tibetan Buddhism was influenced in our country. And the Jagartha Vihara, Sompuri Vihara, Paharpur, Mainamati, those historical ruined places are existing in our country. So still in our daily life, there are many things which is not mentioning in the Theravada Vinaya, but still people are observing it. So those kind of things also we can bring up to the conference. So in future, the more we can join the conference, the more we can learn more each other. Thank you very much. Good afternoon, everyone. So I just have a few comments. So first, I have some suggestions for the future plans. Because I'm not sure if I have mentioned this in 2014.
because language is the barrier, so it would be a little bit difficult for students or the teacher here to understand English. So however, if we can have like the visiting scholar, so what do I mean by visiting scholar is, in one semester, and if there is the course on the Theravada, Vinaya, and then you can invite the Buddhist scholar from Theravada country, either from here, India, or Bangladesh, Thailand, Sri Lanka. So Thailand has one problem. There are not many monks who speak good English, but there are many scholars. So Burma too. So from my experience with Burmese monks, it would be difficult to understand the accents. Very difficult. When I was in Thailand, and whenever we have the international conference, I was one of the simultaneous interpreter, like Singapore. Here, I found it very difficult to understand the Burmese accent. So Indian accent is difficult, but it's not that difficult compared to the Burmese. So in Burma, there are many scholars that know Dharma, they know the Vinaya very well, they know Abhidhamma very well. The only problem is the language. So perhaps you can invite the scholar to be the visiting lecturers for one semester. So this will give more time to the student, to the teacher here to learn more. And another thing is that we can have the exchange student program. Maybe a group of students from Serajeymonastery University go to take part or to join in the course at the university in Thailand or in any other country, in Sri Lanka. Just focus on the Vinaya. So I'm from the Mahavira Buddhist University. We have the course on Tipitaka. But as far as I know, we don't have the course on the Muravasti Vati Vinaya. We simply focus on our own Vinaya. Yes, perhaps in the future, and if you can talk to the administrator of the university in Thailand, if you can say, okay, we just have an exchange student program. And if you would like to send your student to come here to learn about the Muravasti Vati Vinaya, then you're more than welcome. Perhaps you can stay here for 4 months or 6 months. And this is another way to learn Islam. Well, I quite like the words of the commentator, or the commentary. Vinayo nama sasanasa aya. Vinayo is Vinaya. Sasanasa refers to Buddhism. Ayu refers to the age. So this sentence can be translated as the Vinaya guarantees the stability of Buddhism. This is a modern translation, but if we translate word by word, Vinayo nama sasanasa ayu. The Vinaya, the discipline rules, are the age of Buddhism, are these of our religion. So we need to pay attention to the practice of Vinaya, because the Vinaya will guarantee the stability of Buddhism, or the age of Buddhism. So the Dhamma or the Abhidhamma, that cannot guarantee. As long as the Vinaya is practiced. Even in the future, according to the commentary, even in the future, the Muslim, if we have only one piece of rope on their ear, that still guarantees the age of Buddhism. Okay? So perhaps in the future, we need to focus on the specific area. It depends on what area you want to know. So this time, I'm representing Thailand. So I have prepared on the Sanghagama, Gatina,
and Sema ceremony, I'm sure that either Sema or Katina are there in your Vinaya text, but the Katina is not actually translated in Thailand. And as I mentioned in the, after my presentation, the Katina ceremony is not a must. It is an extra activity allowed by the Buddha. But in some countries, in Thailand, in many countries, Katina is important because it's a good opportunity for lay people, for the lay devotee to support the temple. So however, and if we really focus on the specific area, and then we can try to learn from that point and try to make a comparison. From the list of the Vinaya rules, I can say that we are more in common. We have more common rules. If we compare from the list of the Vinaya, we can see that for the major rules like the 4 Parajika, 13 Sanghadisesa, and 30 Nisakya Paditya, those rules are common among all different schools. So the difference is just minor. Yeah. Yes, perhaps there may be something different, but that is not really the important point. So perhaps in the future, I think we can have more participation from not only from the students, but also from adults or administrators. Because I'm sure that in this area there are many temples. If we can invite them to join this conference, if you give more knowledge, when we have more knowledge, if you have more understanding, making understanding in the past, I have to admit that I have very little knowledge about Tibetan Buddhism, about Moravasi because we just focus on our Vinaya. So we don't know the Vinaya of other schools. But after I was invited to participate in the international conference, this is my third time. The first time in Saranath in 2011, and then the second time in 2014, and this is my third time. So now I learn more and more that in fact we are not so much different. Because we are from the same source. We have the same teacher. We have the same Buddha. So all the teaching were from the same Buddha. So what makes us different is the way to integrate or the way to put it into practice. Like even the sign of role. So when I say the sign of your role in Tibetan tradition, that's much more compared to our tradition. But the purpose of the role is to cover the body, prevent from heat, from cold. That is the real purpose. So I think this international conference went successfully. I hope that the student, the teacher have learned a lot from our presentation. Thank you. Dear friends, thank you very much for allowing me participating in this conference. As Venerable Jan told, this is my first conference. I will be attending conference more than 50 international conferences. Teaching countries I have visited, but this is the first one confined to only me. One thing I observed that we have discussed the meaning of Pratimoksha. The one thing in India, the right people. Now, Indian men, they ordain themselves. This is the problem. They wear the robe in a particular system, especially Buddha wear. They stop in the September, the crowd coming from all over the country. They said, ordain, showing themselves as monks. That's lots of meters, and stuff. They disrobe. So I am worried about how to manage it. If you go to the government, it is better with me in identity card. Then who is the competent person or the knowledge
identical. This is where the danger. But Hindus given ID card and they expose it to monks, their own problem. So we in India, still, Indian monks is not very healthy, rather very dangerous, exploiting the Buddhism, giving wrong information. So, Bhante told we can discuss some experts regarding Vinaya rules. They can call for the young monks or Indian monks. Then we can do that we gone this room and immediately start put reversal, decency, immorality, violating position. I think the Buddha. When I asked them, they told that Buddha never ordained by anybody else. Buddha ordained himself, Buddha wrote a particular himself, that's a reality of it. So such interpretations is going on in India. I approached this on assembly that you want to think over about India. So that thing no problem. In Thailand, very good Vinaya. Burma also very good Vinaya. Bangladesh and Sri Lanka. The Vinaya no problem in traditions program. But the Buddha was born here, but here the Vinaya is very, very deep. Number of monks also very, very good. So I would approach the conference would focus on especially about the Indian ones in future. We can give some ideas, some training, we need some other training. The other thing what I saw in this conference, what area we discussed? We discussed the Chivara and then Katina and probably eating dinner. Some monks claim that I am taking medicine, that's why I am eating food in the night. Okay, in traveling rules also we are not very clear. So in future, we hope to bring some rules which is not be against the existing rules as opposed to taking dinner and medicine. Traveling rules, we have a things to be discussed in future. So I think what we made an anthology. I made an anthology about Shiva. Serajeymonastery an anthology. We want to go very focused in particular area. Suppose Bharatiya we want to discuss separate purpose. In future Vinaya conference, I think what if Bharatiya can be given to us. Right, that the focusing area should be very, very more rather than that. Thank you. I remember that so during the opening ceremony that the first Vinaya conference was just to collect the people, come together. Then this conference, we try to invite more speakers so that we can look whole, the picture of whole Vinaya, like roughly. And then our aim is from the third Vinaya, on the third International Conference of Vinaya, we have been thinking to focus on one specific topic. Okay, Varshavasa, this year only for Varshavasa. Okay, then different people will speak on preparation, actual Varshavasa, and then the composition. So we can divide it into that one case. Then Bangladesh, I appreciate your spirit. We need manpower. That's more important. We need the people who know the Vinaya in detail, who practice it. There might be slight differences because of environment effect. And maybe different countries. So minor differences, we need to know the minor differences and we need to respect the differences according to their own facilities, their own law of the country. So that
just wanted to clarify to you. Thank you.尊敬的祝这个是慈悲还有这单单翅膀的代表慈悲还有我们的清宫和尚慈悲诸位这个在与会的各国的这个慈律的大德慈悲那么这一次是学人自己第一次参加这个国际性的戒律会那么感觉也是有它非常殊胜的地方那么这3天下来的心得就是大概是2个方向。아니 로마에 대한 주된 지식으로 하면 주시다가 아니라 대학에 있는 것이 대신으로 하면 그런 필요에 아니 유행보다 아니 소자와 용어는 사실 주기를 아니 내가 그걸 아니 그러나 다른 게 주행 이제 비교주의 이제 대학만 하는 那么第一个方面呢，就是讨论的这个内容，就未来的方向那么刚刚有这个律师提到那么我们这2次是比较广泛的讨论那么未来呢，我们也可以就着专题来讨论。 사실 지나다들에게 교수님은 수업이 중요하다 말하는 이거에 어디 싶으시다고 아니 미세게 다시 공조 넘어질 거는 수사지 뭐가 먼저 교수님은 좋고 그러면 아니 이제 조언이 전면에 주시되 아니 대비나 수업들이 일단은 아니 비밀 주민 수단이 주시되 싶으시 않은 그게 뭐가 있나요? 주시라고 지금 전화선 또 在专题方面呢，可以讨论的话题应该是很多。比方呢，我们可以就着安居的仪轨那么各个传承它是怎么做的那么北传现在台湾是怎么做的那么西藏呢，也许各派4个大部派格鲁派、萨迦派这个还有这个白教花教他们做的可能相同很不同。 那么还有呢，这个台湾就是南传的系统那么泰国、斯里兰卡、缅甸他们是怎么做的那么这个呢，也可以大家做一个彼此的沟通跟了解，还有研讨。제가 주자 지라버지 거래에서 이거는 소들 주자 지라버리나 뭐 시작해서 이거는 믹스에 있다는 거는 양이 거예요. 저서는 사실 양이 내가 거래에서 제가 주에 나왔으니까 비주에 나와서 주시다에 사자간이 이로 조시에다 다른 나라에 뭐 안에 슬라가 나가 주에 지금에 대상에 조건에 따라서 민주화나 당연히 결과에 안쪽으로 那么透过研讨之后就如同这个刚刚7、8所讲的那么我们也许有些不清楚的地方那么可以把它弄清楚那么已经清楚的地方就能够更加的清楚。제가 사실은 주민 방송에는 사실 근데 지금 이제 송기나 송 실제는 아직 상황하셔야 되는데 아직 세부체 아직 세부차 세부터 세조에 하는 시스템을 아직 대비하는 시스템으로 那么这是个安居举这个例子。那么另外呢，还有剃度还有这个像诵戒、拜诵戒这对我们比丘来讲很重要那么也可以了解那么这样来讲这个话题就可以讨论的题目就很多了。다시 양의 수행이나 뭐지가 세조선들이다 마인경이랑 뭐지가 소중을 해서 내시기가
念做的话是在美国的对你们这些了解包括有的。那么戒律来讲呢，两个大部分，一个叫做止持，就是比丘戒的部分；另外一个呢叫做坐持，就是结魔法的部分。当然了，这个就是罗马宇宙的修炼呢，它是给我们罗马主要的，罗马这个角度里面是，那个状况不是那不有的，这个这些的。那么坐持的部分呢，就是刚所讲的各类的结魔法这样的讨论。那么止持来讲，就比丘戒的部分呢，有250条戒或者是因为各部派不同大概有200多条戒。那么也可以就着每一条戒律那么现在呢还能够在做的这些我们来讨论。那这个念做的罗马主要的产生面呢，那罗马主要的这些的罗马主要的说法，那比这个也比较这个不那样的呢，那这个说的好像是给龙给前面的在下面的，那你看到这个说一些这个的参加里面要做比较有会有一些这个这个主要如果这样来讨论的话呢，这个题目就很多了，可能20年讨论不完。就是如现在的决定都是什么办法？一个就像我们去下面的，如果你去都是决定了，那这样就是这样。那么另外呢，这边也讲了，就如同刚刚一位律师所讲的那么这个色拉寺可以派人到这个泰国的地方这些上座部大座部去学习那么这样的学习了解会比较深入，也比较快一点。아니 단지단다 타이랜드 아니 도와주는 거라고 송소 아직 가비가비 지금 말하는 서비스 가서 딱 수행돼 아니 내 비리만 내기 뭐냐 로마니 파 타이랜드 도와줘야지 도와 아니 시장에 정말이나 내내 지금 내내 뭐라고 루비 아직 자신이 하게 거를 지나야 내내 배도 쉬고 있어요. 同样的呢，也欢迎色拉寺或者呢三大寺也可以派一些这个慈律的大德，或是化药戒法大德来到台湾来学习。你的这个呢，这个这个学校的设备，到底什么情况？那这个毕竟那个一些有的嘛，商品比较嘛，会有点的，他们那个对于呢，养的养路的比较。那么这个是彼此这样的交流到当地去学习它的速度会快一点，那么了解的程度也会深入一些。아니 도시에 따라서 대인만은 지난번에 좀 되지 여기 나야 맹물수라 이게 산에서도 아주 친이 아니 때 나쁘게 로션 지원에는 교화가 더 있습니다. 另外呢，我们在这个开个研讨会假使呢我们会前有个筹备会那么也就是呢能够将讨论的内容呢先给这个与会的人、参加会议的人先看过那么这样可以增加我们的了解跟它的效率。아니 나学习的那这些毛发这个从这个就是那头发的这个아니本质上的这些就是不特别的那个比如说里头呢这个说叫那个水呢이 땡기듯이 내내 더보들이야 소자가 수익이야 이게 그냥 도수로 지제 가면 쇼프스만 도에는 그냥 이제 친구들 另外呢色拉寺或是三大寺呢也可以考虑就如同刚刚一位律师所讲的，我们可以去邀请泰国的僧团那么来参加会议。比方呢以泰国来讲，他们有这个僧王的这个制度那么或者可以邀请他们僧王他们派代表那么来参加开会，那么这样的他的这个力量效果会更好。제가 다시 아니 또 공부 시간에 또 우리 아니 지금 시간에 타이랜드 다시 공부 시간에 파서 롱이 신경 방에 좋아하는 사람이 타이랜드 그게 쇼기 되면 영어에 다시 수요일에 와서 도와야 되는 시간이 있습니다.
계신 친구 너무 좋은데 미세이다 다른 태행 이번에 태행은 고접스나 그 집도 제도 정말은 테마가 好，那么以上呢是先说明第一点就是内容的这个讨论的方式。第二点呢就是刚刚律师有提到诸多律师也提到，这是语言的障碍，怎样去克服它？ 아니 모든 시간에 아니 다 이들이 보려 제가 그때 뭔가 아니 이제 당분이 있다. 이거를 가르치면서 믹스에다 좀 뭔가 도와주면서 때문에 그런 게 있어서 믹스에다 좀 이제 강의 70%的给一下那么这个就是硬体的设备还有技术上、语言技术上的克服。다시 별을 써요. 그러면 선수 지역에서 다시 그게 부팅당당 나는 지금 계획이요. 도매지가比方呢，在这个语言上面这个翻译听的这个耳机我们可以有多一点的频道频道知道多一点的频道那么可以他直接听到藏文翻成中文或者是藏文直接翻成英文，还有中文呢直接听到讲中文的时候，他可以直接听到藏文还有英文还是呢巴利文，那么这样子呢频道多设一点那么还有呢邀请这个能够通达2国语言、3国语言的人来做翻译，那么这样会更好。동반자들이랑 팀도서는 다 이렇게 아니 고진나야 되냐 디지털 어떤 상황에서 사람들도 때나 계급화 저순 이제 요번에는 약에 인치 다음에 그게 수치들 아니 이게 상관없어 규칙이야 계급시대야 딜라이브다 먼저기 계급시야 다람데 아니 강만만 보여주세요 像自己呢也有看过大宝宝他们办那个祈愿法会人数是相当的多，可能呢几千人到1-2万人当时以藏文为主，但是呢他们当中就是很多国的语言能够同时翻译像法文、英文、中文、藏文等等的。그래서 시외는 영어로 맞춰야 공식으로 나도 송주인들은 그들은 대규모의 하는 상으로 뒤집어야 상당히 고도야 되는 프랑스 계열의 그렇게 자산도 뒤집어 우리 여기서 어떻게 배웠다 정도나 所以在技术上面呢也许可以去请问跟他们做一个交流，做一个请教那么在硬体方面、语言上面怎么去克服，这样就会更加的圆满。제가 이게 돌려다 부팅나야 되고 휴식이 돌려지면 우리 돌아가서 다음 하나에 올 때 이거요. 제가 그러면서 다시 일단은 소리를 이제 여기 이제 가서 이제 쉬면 봐서 로정 주죠. 那么这一次呢参加这个会议感觉呢各国的律师大神呢都提供宝贵的意见跟论点自己受益也非常的多那么感觉呢这次也是非常的圆满，谢谢大家。 아니 제가 아니 다시 먼저 도와주는 분이 소원하시 다른 사람들이 소자 영도원 시라고 주문하세요. 이번에 로션 시라 경수가 지금 서로 기사와 먹고 저기 다른 무슨 시라게 나도보다 아니 로션 尊敬的圣拉士方丈德西国际戒律会议主席长老慈悲，参与戒律会议的诸位上座大德华迪安康，主持如来圣法。동반들이야 네 점심에 지금 저는 신기다들은 예시 전주 교회들은 개인의 돈을 소자 남에게 제가 감사와 때문에 전주바 영화 아니 소자와 영화의 영화에 아니 상주시오요 在台湾呢，曾经看过中文版的中克巴大师传记。지금은 대회는 이제 대입이 돌아다니죠. 아니 제가 남자 제소 中科巴大师的传记当中呢，说明了这个七众的戒法以比丘的戒法呢最为殊胜。 아니 이 남자는 성도스는 지금 좀 대대기 즉 안에
수준다. 다른 시기에는 경험기 동바 또 뒤쪽에 지라기 다다 지금 중으로 所以在传记中呢，宗喀巴大师呢很注重落实戒法在日常生活当中。근데 이제 지난 정도나 가르쳐 줘서나 이 제무치게 데리기다 데리기다 차시 내가 집어들어서 물 소액이 나는 토야 고야지 시라게 집어 지기 요지 소소 如同呢水果做镜水果呢做水镜、火镜等等，触火这件事情，以及呢等就等于打板提升了，我们用灯的时候呢，打板召集四方灯。但是水呢，跟这星座这个确认程度吧，如果呢呀，你这个的对比性基本上冲战那些其他那些基本上会这些做错。那不知道呢，这个藏传跟南传的戒律当中呢，对于吃蒜，吃这个蒜头五通的五辛等等呢，5种心菜呢，不知道有什么看法？지난달 나랑이 수수수 도기로 차량도 그래서 이제 필리핀에다 지금시 도기 같은 이 나라에 이제 뭐보다 좋은 얘기 다시 주 마치 도와서 개발하고 그들이 지금 이제 뭔가 在北传的大小乘戒律当中呢，都是禁止食用洋葱等等5种心菜。변화된 예술 남행이 직기바지 중 가와나는 차시하는 단지 가장 뭐가 쏘는 이렇게 실하게 당당한 차이가 大乘经典中说呢，食五辛之人呢，食洋葱5辛之人呢，纵能宣说12部经，十方天仙贤齐秀慧，悉皆解敌。这具体남의 나라가 소모스는 뭐가 쏘는 최근에 이제 소수의 유일한 뭐 배야 쇼체다 하는 식의 이제 소수의 최근에 지하야 거기 같이 체요 그래서 所以我在这里面建议呢，我们能够在素食当中呢，能够去除这种心态呢，会我们对这个吃素呢，能够更圆满、更理想。이제 또 가정남이 지금 현재는 아무튼 나로는 뭐가 더 우리 그쪽 제가 왼쪽이나 직수를 주는 그런 정말로 아니 그 바지 용어다 아니 너무 쉬워 所以根据呢宗喀巴大师的传记当中呢，就是呢希望我们比丘们能够将戒法落实在日常生活当中。对大众上面이제 제일 지금 나타나고 제일 신체 알아서 수행이 명예의 오늘 오늘 수행이 다 나타낸 거야. 그게 지가 되는 거에以上呢是对大会所提出的建议。对大家말하기에는 제가 상주도 필요하지.
이게 뭔가를 얘기지 그래서 무슨 소리냐 나 왜 전에 요시대 시간이 되어버렸지 내일 내버렸니 내 취소 내버렸니 이런 게 저의 주격성 좋아 그러니까 내가 왜지 소소 지나면 이제 때문에 그렇게 주시스나 그다음에 이제 3시간 정도 마시는 거와 3시 이런 거 중에 이제 이번에 대박가 수행하는데 서울시대 시간이 나오는데 이제 기존 대회에 쏟아내서 이제 진행을 선수죠. 이 그런 카드가 우리 가서는 이제 가서요. 이 순간이 관리제 선택제 관리제 내 자리에 손나서 뒤지 그래서 이렇게 수행하는 거예요. 이렇게 두들 맞았을 때 제가 어떤 것을 해서 그래가 이렇게 생각하고 그래요. 제가 당연히 이렇게 생각하면 지휘자들이 되죠. 니는 본인의 선택자 무슨 말이 있었는데 자기에 대해서 정말 이렇게 하시는 분들이 기존에 서다른 분들이 자기에 대해서 내가 시간씩 시도 잘 보이죠. 그다음에 때문에 그래서 사실 말씀드린 이런 수업들이에요. 가상에 대해서 내가 시기 되는 사람이 자신이나 그런 지난 것이 내들이 그만 다시 봐야 내가 더 지난 것이 내가 비비 전에 쓰지 그래도 그냥 그런 플레이는 다시는 좀 그래도 소리가 possibility. Bibi 잘했다 그래서 쓰니까 대전이가 열심히 내 거의 그래서 일찍 가서 내시제는 아니 가서 그거에 집에서 내시 가서 내시 그렇게 소소 내 지금 소소 하나씩 가져가는 거예요. 근데 시험이에요. 나 나도 되게 나중에 되게 파트너들한테 가지고 있는 그런 소식, 과학을 가지고 그런 소식은 유ሽ들이 달리는 발리는 상식들이 그런 소식이나 유ሽ는 그렇지. 제가 이제 시간을 지나면 우리가 가면 아마도 저자들이 유ሽ를 가는데 내가 가서 이제 내가 가서 유ሽ를 나와서 이렇게 지금 가서 소개시 파트에 소개시하고 이제 지난 소개시는 소개시 이제 이제 가서 소개시 가서 내가 가서 소개시 그래서 와서 이제 말하는 거죠. 내가 내가 소개시 이런 거를 가서 그렇지만
이제 중만용을 해야 돼요. 잡았음 이제 나오네. 아니 왜냐면 소원에 아니 왜 자기가 다리를 이제 내가 내가 중요한 말에 나와도 때문에 이제 기계들의 배도나 말에 도와지 마시고 이제 단순히 나오는 도와요를 간이산도 이제는 이 어라는 지치라고 해서 때문에 말하고 세주의 때문에 손에 지금 남배에게 대비해서 전부가 조기체에 그러니까 고각대에 이걸 숨 이나야 자라나는 정말 다시 가는데 땅도 좋은 거는 이게 무슨 바다 똑같아요. 이제 종이하고 이제 좀 아주 이 넘버 좀 받으세요. 그래서 이 말에 나도 이것이 지게 지네 더블링이 풀루다 이게 보기는 뭐지 이것이 아주 중요한 것입니다. 예벌 정도가 남편들은 또 우리 집에 나가서 야간에 남편상이 되게 그 유대인이 또 우리 집에 아니라 다른 가서 이게 나중에 생기는 분위기가 되게 그래서 계속 마시라고 했어요. 파티나. 아니 뒤쪽보다 이건 주시로는 내가 제일 기준은 해도 내가 이게 맞아지나게 나를 기준이 제가 이제 지금에 이렇게 내가 소리 자기 가져서 보여줄 때 내게 지금 대화를 지어야겠지 막 그런 주시고 아니 이건 주시가가 약간씩 그래서 지금에 다가 이건 주로나 약간 도와줘서 이제 때문에 주문에 손에 한번 상대를 한번 찍어 하나도 지금 어디 나게 서라제게 가서 이렇게 보내면 보내 보내는 대대를 지금 대대를 끝나서 배워서 뭐 그런 경우는 지금 다시 좀 보내면 인가만 둘이 지켜야지 한 사회에 지금 아주 가서 berarti itu namanya kita berbarang di tempat yang saya sebut kita dating rumah tu di mana kita campur di nongkang jadi kita tujuh namanya kau yang berada di punya satu dua kali ini kita dek dua dek di sana dua versi dua jadi konsep kita tadi nanti ini itu mana belum dijadikan ada jual sana. Itu nanti ini musik cara cuma ni ada buat itu ni cara jual. Ini ya ada cara apa ni beda itu saya tu rumah dia ini macam apa? Ini dia tu. Nanti sikit ni tiga sikit nanti boleh. Di masa ये नहीं पर शुरू है यानी तुझे कितना चीज़ ये ना मैं देखे हम कोई शायद होते हैं तो लोग तो देता था हम नहीं पर सेंटर से पर ये जो लोग से वाला से देते हैं हम उसको ना बात वो अपने ने देखे विशुद्धि मात्रा हाँ तो इतना हम नहीं करते तो देखे चंचुना भी देते हैं आगे margi minggu dah kita. Tidak tu juga itu tak. Tapi masih kita mahu. Nak kene tawar nasi ke, tulau ni kan di ini bagi satu tawar tu sih ni lah. Nanti kerja kalau kamu sih, nanti kita lagi ini kewajib ini sih. Kalau di pali dia mana sana ke ada kita. यहाँ कोई साधन श्री मंगलपुरा केरला यूनिवर्सिटी बहुत सीनियर जुड़ना ये मास्टर मासी यहाँ ये देखें तो अरे अरे हम यहाँ देख रहे हैं कि नहीं अरे ना हाथ ना लगा तक मैंने इंसान चीनी रे चीनी से देखे ना मंगला जी तो शिल असवाले पूरा बंदे का शिव इंसान है ना कि जो केरला मासी यहाँ बार-बार तो पानी छेंगे कभी कुछ होना चाहिए पाली चाहिए उन्हें क्या बात है
자매식이나 먹고요. 이 당연히 나는 때 먼저 보고 있는 와이스에 우리야 그것도 똑같은데 제기 다산기나 하나 망고지게 아니 나타나는 분에게가 로다에게 대내지 야다들 차 제기를 나빠들라 얘기게 또네 나도 그런 게 근데 그 기분에 제일 많은 때 맞을 게 없어서 그날이 빨리 빨리 하고 말해 그날이 산스크리트 그때 맞을 때 하고 해야 되는 게 다와 두구나 이 뭐 장소야 이제 장비 대화다 장바지나 세계 그렇게 장나 이게 아니야 그저 가래 그냥 이 뭐라 장바이나 발이나네 단수이나 발 이 뭐 장바이나 이거지 이 때마시라고 청소나 ini kuat dengan kunjungan itu mana? Daerah berkuat. Sanskrit channel, Pali channel, channel, alam jauh-jauh itu. Jadi itu mana? Sekarang itu mampu diperlukan channel. Jadi jika silat lepas ini ini, jangan ini itu dah aku jual. Jadi mana? Jika macam se, saya mana ni mampu channel. Jadi channel itu tak terang civility. Channel tadi ciri semua. Jadi mana? Karena itu cuma urusan dari ini maju cikgu itu syuting mak, nanda lagi sih. Tadi tu paling dia cakap ini ini jadi itu kalau tinggi, tamu tinggi, sampai kita yang tinggi tinggi na, Bali, Jaipur, Belgia, Korea, Jepang, jadi because ini China, ini Jawa, itu mana? China, Jawa ini kalau Serajeymonastery, mampu Jawa itu kalau ada, something like that, ini现在除了那个嘛，我觉得你那东西，你那些的说中介，罗马说中介的话，你做的东西是同关系的，这做人呐，那就做了，你比较多的，你把你的你的东西的，那最近嘛现在晚上是在韩国做的，在我现在都会的，晚上他就是那个，今年说中大家这些东西，肯定的，这种在那里面都有的。那第一个开始是模特企业啊，但是那些学生们说到这些把这这个故事的话，那在那些跟他说了，大家，那去那个，把嘛台湾大家的那个处理工作给处理给我的，那这他对我呢，我给他对方的处理呢，刚才讲的处理结果嘛，第一个他妈说什么的，现在是拿这个观念的处理拿了那些给我的。कुछ खरीद लीजिए खाने चीज़ ये ना तो बहुत केवल ना है ना तो तेरा बिजली ना है कि इमेज देखिए बिंदु एक क्या नहीं कुछ ना सो पे के शुरुआत में मंगोल के ने एवं वाले ने नाल ने चला जो होती प्रदेशी लंका कार्य कर जो आप कार्य ना जो दूध नहीं जो है इनके को ने से आज असोए这个数据，些东西还是什么那些发开出来的，那注给就作为那，我呢，跟你这个这是什么东西？你可能他这个主要是把这些那个嘛，忙过去这个开始什么，一多的，我都跟你把你，对不对？那这些就讲好蒙古要是，3年了蒙古，
아니 이 변화잖아. 관이 당 제게 당 아니 그 가가야 되는 거 이거 하면 되지. 그래서 무슨이 아주 나 간이지 조금 지나 가라고 때 제가 지금 이제 막 거의 다시 하소를 견장들 잡아 그거 좀 말이네 이제 막 이거 시간에 가래 자기 그거다 이 숨지 내가 되게 같이 채도네 눈들이 돌아가고 제대로 하네 로이지는 아니 믹스해와 제생 그것도 봐 제가 아니 막 건설하대로 만들어대로 이 무슨 레이와 이거라 rolling tiga ke tanya ni mamungi ini kesa dengan tiga ni rate kita ni kemudian ni sajang ni nak sajang kuat ini jika tu ni sojong si perempuan itu nora cikam je ni nang nak saya ko tanya itu nama Jadi bina ada di dua meeting berdua ada di kakak dua seperti ini kan ada zaman saya punya aja ini yang kerja sama tu kita nak di kasur koordinator seorang ini nama tabjor bersini siapa cip matu cip tu masa kerana di baru saya tinggi kita cip di baru kerja ko kasur bersih Parma ni itu tangga aja dah bilang di pon masuk Jawa di kedai nak kami cek dua terus ni apa dia kerja soal bilang di di luar di kita sendiri matur itu kami kawan di luar ane ni kerja nak bisa ke bina conference itu ni jaga kawan itu ada sini kerja dengan parti ini kau Jawa cek ini kalau itu ini dia kita kerja di luar ni pak Nangga juga, dia kita orang tu ni, jadi kompetisi orang ni, sibling pandai dia orang tu mahkoti, ni karen je, kita tengok dia seperti dia sokong seberapa, tak ada ni, kerja pun Jawa ni jadi orang kawan kita ada, logik ni itu tak ada mana. Ina di launching ni na di luar. Ina ya, game ni na. Ini memang ada saja poin ada. Ini di luar kes satu minggu. So di sini itu ini sama di original ni deh. Jadi ini apa tu? Version pun dah. Ini di cuma nama ni boleh. Ini kami dua sampai dua guna. Game. Mungkin dia pensisi seperti saya ini ini sawade sama jadi orang politik ini strategi ini yang punya ini sih soalnya sebagai seorang ini kapan kerja itu sulit. Respect for ever of Serajeymonastery, gets a awesome elect, and is dedicated and vulnerable from various countries. Good afternoon. 这就是随行教，所谓行教，就是必须要依教奉行的。Precept or Paramita is Buddha's teaching that has
has to be put into practice, and we must be according to the Buddha's teaching and precept, and do our best to put practice in our daily life. 假如不依照奉献的法当，佛陀就要自我的罪过。If we do not abide to Buddha's teaching, particularly in the precept area, to do our best, the Buddha will blame us for not doing our best to follow his teaching. 假如犯错就是重罪，犯钱就是轻罪。If I have a great or heavy violation, then the heavy karma must be put upon the person who committed the mistake or the offense. On the other hand, if a bhikkhu or bhikkhuni violated the light say offense, then the light karma or the consequence shall be applied upon to the bhikkhu or bhikkhuni. 因此，对这里作为佛的弟子们，都应当尽力而为。As the disciple of the Buddha, we should try our best to abide or uphold the precept. 能够轻重等持，就最为殊胜。The utmost important thing is, as the disciple of the Buddha, we must uphold both the heavy as well as light precept alike. 什么是轻重等持？ What's regarded as upholding the heavy and the light precept alike? 守护轻贱犹如重剑。 We must uphold the precept as if it is a heavy or great precept. 过去在佛寺的时候 In the ancient time, in the Buddha's era, 吃苹果有一条的恶龙。 there was a prison, a poison dragon in the so-called Jibin location, that country, that particular province. 他的性情非常的暴恶。 He has a very bad temper and constantly harasses the local people. 他住的地方靠近神界门。 The place where the dragon dwells is very nearby the Sangha monastery. 你知道到神界门来侵犯。 And that dragon constantly disturb the Sangha member in the monastery. 有500罗汉共同集合起来。 Upon that time, about 5 arahants getting together. 用神通盘定种种威力。 By means of by using the power of psychic power as well as the samadhi power, try to get rid of the poison dragon. 想要驱除这条的古龙。 They fight very hard trying to get rid of the dragon. 但是驱除不了。 But they failed at end. 后来有一位罗汉。 And at end there was a arahat appeared. 在不运用禅定、神通等力。 He does not rely on the samadhi power as well as the supernatural power. 他直接就跑到这条古龙的地侧。 He went directly into the dwelling side of the dragon. 由他看着先三人指出去。 And he just snapped his finger and appeared the dragon and said, worthy one, please leave.
Again, he said that, please, the worthy one, please depart from this place. The third time, the worthy one, please leave this place. And the poison dragon obeyed his order and finally leave that place. The 500 Arahants were very, very surprised. And they were curious and asked him, what kind of power or what kind of supernatural power did you apply such that this poison dragon can listen to you and obey your order? How come the poison dragon can follow your order so quick and without any hesitation? You say the way my practice is, I regard the light precept as a heavy precept, and that's it. And this is exemplified that the practice of so-called uphold the light precept and heavy precept alike. So the last arhat actually relied on the virtue of his upholding both the heavy and light precept alike. By means of this kind of virtue, he easily get rid of the poison dragon. As the disciple of the Buddha, regardless of the people of Bhikkhuni from various traditions and schools, we must try our best to obey or uphold the precept. The most importantly, uphold the light precept and heavy precept alike. Then naturally you will accumulate our virtue in upholding the precept. The virtue of upholding precept cannot be compared by the virtue of following other things or various cultivating, either in the heavenly being or in the being on the earth. Okay, another important thing when we uphold the precept is you must have the mind of all of us belong to one essence. So if we realize that all sentient beings share the same essence, the so-called Buddha nature of the same essence, then we realize we actually not in different traditions or different countries. We are actually belong to one essence. And more importantly, we are actually one family member. We are all same family member. Not only all of us are in the same essence, the same family, all the beings or non-beings in this Dhamma realm all belong to the same essence. With such kind of understanding, we try to
cut all of the evil and do all of the good and help all the sentient beings. 跟佛菩萨直接学习。 Directly learn from the Buddhas and all the Bodhisattvas. 任何菩萨都观法界众生就是自己。 Because the Buddha as well as all the Bodhisattvas, they all regard all the sentient beings in the world as themselves. 所以度众生就是度自性的众生。 Therefore, when they save the sentient beings, they actually save their own true essence. 既然都是自性的众生，就应当要做莫错，绝对不脑袋自性的众生。 Since we understand that all beings, regardless of sentient being or non-sentient being, share the same essence, we should cut off all the evil and help all the sentient beings. And most importantly, help the self-sentient being, because we are all in the same essence. We should help. Helping others is the same as helping ourselves. 另外，就努力的众善奉献。 The other one is that we should do our best to do all goods. 能够众善奉献，就是直接利益自性的众生。 You can do all good is again help the all the beings that belong to the same nature or the same essence. 所以知恶行善都是为了慈悲利益自性的众生。 So therefore, the so-called fighting evil and do all good is actually help all the sentient beings and we all have the same essence and we are all the same family member. 所以我们作为比丘尼的大德大姐们。 So therefore, as a member of Sangha, regardless of bhikkhus or bhikkhusni, 要好好跟佛菩萨学习对同体的观念。 we must learn from the Buddha and the Bodhisattva such kind of a concept of all of us belong to the same essence, the same family. 然后就慈悲利益自性的众生。 And with loving kindness of mind, we do all good, we help all the sentient beings, particularly the sentient being, we are all in the same essence. 佛菩萨的同体观是什么呢？就是无缘大慈的同体大悲。 The so-called the same essence, the concept, the same essence of the Buddha and also Bodhisattva is regardless of all the beings, whether we know or we do not know, either those beings or non-sentient beings belong to the same essence, as we said it before, belong to the same family, we are all the same family member. 这种的慈学称为无缘，什么意思呢？ Why we say this one is trying to say, even we do not have any familiar connection. 慈心是给予众生安乐的心。 So those so-called loving kindness is to give us people happiness and peace. 这种的给予众生安乐的心是没有任何条件的自然的理论。 When as the cultivator practitioner that we give a sentient being happiness and peace with our loving kindness is without any condition. 绝对不求任何名闻利养的。 Without any seeking or retribution or any fame or any wealth. 而讲到同体大悲是什么意思呢？ And we also, with compassion mind, we try to help all the sentient beings. And what's mean by that? 就是拔苦的利益。 The so-called compassion is to lift all the sentient beings from suffering. 为法界的一切众生都看成自己。 For all the beings in the Nama realm, we regard them as ourselves.
众生有种种苦，就把助他们知足。For all the suffering of our various beings, we try to relieve them from such kind of suffering. 所以我们都应当学习佛菩萨的同体道德无缘道。So therefore, we have to learn from the Buddhas and all the Buddhist Dharma, regardless those beings have any karmic connection or without karmic connection. We all try to help them, and also we regard them and us. We all share the same essence. We are the same family member. 界定会三学，叫做三无漏学。The other point is the so-called three learning, the morality, samadhi, and prajna is regarded as the three precepts. The three learning, I'm sorry. 最初学习是有次第的。At the beginning, when we approach the learning of this three learning, there's a step method of learning these three learnings. 最初好懂的学戒的持戒。The first step is learning and uphold precepts. 因戒的去帮助身体正定。Samadhi arises if we uphold our precepts well. 坚定的帮助开发无漏的智慧。The prajna will be developed if we have deep samadhi. 因为就可以断烦恼，了生死，度众生，成佛道。If we have wisdom, we are able to cut off all the vexation of ourselves and also cut all the evil and achieve the Buddhahood. 有修的话，三学是三而一，一而三。For perpetual effort of studying these three so-called three learning, these three actually is actually one, and the one is equal to that's actually three. They actually embed with each other. 因为三学，我们就成就三圣的圣道。三圣道。Because of this three learning, we're able to achieve the stage way of these three schools. For example, the first one is the sound pillar. The second one is someone. And also the Bodhisattva. 那么这一次非常欢喜来参与这个盛会，我且感谢我们主办的单位，还有各国参加的代表律师们，祝大家身心康泰，将来各得成就佛道。It's a great pleasure and honor that I'm very happy to attend this conference, and this is a very successful conference. At the end, I wish all of you happy health and eventually achieve the Buddhahood. 萨婆萨婆萨婆。
자 배웠어요. 기시션이 저기 로지 저기 영영아 그 오늘 여기 예 자들이 그냥 그런 거가 신데 아니 이번에 로카가 니를 벌어라 저기 영영아 사실 때 약도 그런데 지금인데 하더라도 저기 저기 영영아 그래서 저 말에 좀 나서 내가 이제 가족으로서나 대남지 무슨 게 있지 사과도 나도 생각이 나와라 아니 지금 대중교회 이것도 망고지 아니 가족교회야 가족교회야 이제 망고시지 그래야 나와서 원해 아니你觉得对熊了上回来的，你特别的就往回休息掉的，他那些你对着你我呢你马头啊你就是这个刚刚嘛白云期的嘛的，当初的我们呢，你其他水落的呢，这个你拿了呀，过去的多嘛一点水落的呀。现在做出来的，这希望不仅用户要对那样，在他们地方呢，国际这些到达各种，比方说那当这些不都，在那个蒙古的呀，给起学习，是吧？第一个然后呢，在他们那上这些一些的，我呢，台湾教育在他们那上这些西方的教育在他们那上这些一些的。开玩笑，从北京呢，是毛笔那里去做过了，他说出来的嘛，这个我们送酒到这里，是当年的出去当年在东西，我们那个当时也给现在的这年多呢，送酒训练了当年现在出去过，当年的那当时我呢，自己才把酒多那当时啥嘛。这个最多的呀，我们那的北京杭州多呢，这个学不来的这个学历，那在我们这些学弟，在他们学校里，这些中国人呢，我们那种就比较别的呀，两个是那样的错的，我呢他们我家的，这个特别是中国人呢，他们我呢。那样，那变成需求问题，特别需求问题必须得解决。Any suggestions more? Okay, so well, the current problem is that we need, for us, we need to someone where we can contact as you can say a coordinator in that area, or we're looking for somewhere we can contact this contact the area. So today I would like to request Canada, can you be where we can contact in Bangladesh area, where you can invite Bangladesh from. So I would say you are really coordinator in Bangladesh. So I believe that Venerable Dearmaster is always there with us. I will contact you for the Thailand area. But what about that? I'm sure you will agree to me. You can be where I can contact to find out about this in India. Right. So now, the parent, came to Taiwan now.
In Taiwan, thank you. So we are deciding. Exactly, we will be really happy to have more countries. No, we don't have that at the moment. I appreciate you at all. We need more from Burmans and I. But they usually, they just even says yesterday in words. So then what would be the best topic for our next conference? It would be good to decide from right on. In 2018 we are going to talk on that. Now we are taking only one topic. And all the participants will speak on that. More detailed and more specific. Exactly. What do you think? What would be the best? That's quite cool. We'll pick one topic from the Vinaya. If you choose to discuss on the monastic life, but when we say monastic life, the topic is quite broad, and we need to specify the area. Yes, for example, we can begin from ordination ceremony, life, the routine, the daily routine of the monastic life in this country. Yeah. Yes. Yeah. So what we want to do that is if you want to focus on the ceremony, it can be ordination ceremony or Buddhist confirmation ceremony, Serajeymonastery ceremony, and there are many kinds of ceremony. And he said Pariwasa, there's Pariwasa, probation, Abhana, or we can say Uposada and Sima. So all of these are called Sankakama. And you can focus on Sankakama. The ordination ceremony is Sankakama, Sema is Sankakama, Katina is Sankakama. Yes. Sankakama is a very big topic.
Well, I just would like to make it clear when we say Bādimokkha or Bādimokkha. Okay? When we say Bādimokkha, we mean the 227 precepts according to our definition. So when we want to discuss this topic, maybe we may start from the fourth branch. And even we can go back to the origin story of this group. This group. And for example, in order to break one rule, there must be conditions. What are those conditions? So there are more details in the commentary. And if we want to focus on the Bādimokkha, and then we will talk about Bādimokkha for 2 days. And perhaps we can have 2 or 3 presenters from different countries, from different traditions. And then within that tradition, they have to discuss. They have to plan, to make a plan. Okay, you will talk from the beginning, you will talk from the only 4 Prajika, 13 etc. And this is only one presenter. We talk from 4 Prajika and 13 and the second presenter for the 30 Nisakya and 2 Aniyaka. They can discuss among themselves. So the benefits from this topic is we will now understand more. Is we all agree that there are 4 branches. Okay, I think that we have no doubt of that. And we have 13 Sakadiseks. I don't actually know if all the 13 are actually the same. Yeah. I'm not sure. Yeah. But the number is actually the same. But the contents I'm not quite sure. It can be the same. Yeah.
conference organizing commission. First one that I am deeply moved and touched by the vision of the Holy Dalai Lama, as well as the determination and the resolution of the Serajeymonastery to order this very successful conference. And I just have a couple of suggestions regarding for the future conference. The first one I suggest the organizing committee can print a so-called abstract book. So when everyone comes to each session, they already know what kind of subject will be covered. And this one is particularly important for those translators, because as a translator, the difficult I encounter is I come to each section cold. I do not know what's the title of the presentation. I do not know what's the substance of the material which is presented, and that's very difficult for a translator. And the second one, for a long-lasting impact of a conference, I again suggest that the committee publish the so-called conference proceedings, and this will be much long-lasting. Instead, we talk about different kind of subject, and after ending the conference, we all go home, and that's the end of the conference. Of course, the effect is long-lasting, but if we have a published conference proceeding, the impact will be much longer, last much longer, because it will be put in library. Not only that, later on, after 10, 20 years, or 50 years, 100 years, people go to the website of the library, they were able to see what kind of subject, what kind of people will be discussed in this conference here. And that's only the few things. Of course, next time we can improve the quality of the stereo system and make the projection screen much larger. That will be much easier for presenters. Thank you.他是产学的法律就完全决议
그때 필요하다. 아니 단지 나 쉬게 돼서 아까 뒤에 나가다가 또시 하는 남들나 또 많이 배 파도를 쉬게 샤스가 요한으로 오늘 전에 지나가는 때문에 이번에 아주 남들나 돼 파도를 나야지 지도로 오늘 전에 이도 나도 이 파바는 도시 유행이 대사만이 되지는 그들아가 하는 지기 오늘 이 송동과 계토래야 오늘 전에 마 지시다 계토라 그래도가 쉬워지기가 나도 도시 유행이 3월에 오늘 전에 나는 때문에 전에 하기에 그때 다다래 다른 많이 배우는 국제 나는 3회 오늘 전에까지 저는 봐야 쉬우지 그 정도로 나중에나 빠른 돌아 이게 제가 그동안 주기 3월로 또 제신주에 도시잖아.
완전히 성전으로 되는 거죠.愿求从今